This is the first class of Indian polity. ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ చూద్దాం. దీంట్లో హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటీ. ఫస్ట్ వన్ is Regulating Act 1773. It laid the foundation of central administration in India. It designated the Governor of Bengal as the Governor General of Bengal. First Governor General of Bengal he was Lord V Hastings. Next, establishment of Supreme Court at Calcutta, 1774. Comprising of one Chief Justice and 3 other judges. Bombay and Madras presidency were made subordinate. తెలుగులో చూసినట్టయితే రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ 1773 భారతదేశంలో కేంద్ర పరిపాలనా పునాదులు వేసింది. ఇది బెంగాల్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్గా నియమించింది. ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ బెంగాల్ ఎవరంటే లార్డ్ వారన్ హాస్టింగ్స్. కలకత్తాలో 1774లో ఒక సుప్రీంకోర్టు ఏర్పాటైంది. దానిలో ఒక ప్రధాన న్యాయమూర్తి, ఇద్దరు న్యాయమూర్తులు ఉంటారు. బొంబాయి మరియు మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీల ఆధీనంలో ఉండేవి. సెకండ్ యాక్ట్ ఈస్ అమెండింగ్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1781. దీన్ని మరేమంటామంటే ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ ఆర్ డిక్లరీ యాక్ట్ ఆఫ్ 1781. ఇట్ ఎగ్జాంప్టెడ్ ద గవర్నర్ జనరల్ అండ్ కౌన్సిల్ and also the servants of the company from the jurisdiction of the Supreme Court. It excluded the revenue matters. The court to administer the personal law of the defendants, Hindus according to the Hindu law, Muslims according to the Mohammedan law. Appeals from the provincial courts could be taken to the Governor General Council and not to the Supreme Court. సవరణ చట్టం 1781. సెటిల్మెంట్ చట్టం లేదా డిక్లరీ చట్టం 1781 పిలుస్తారు. ఇది గవర్నర్ జనరల్ మరియు కౌన్సిల్ మరియు కంపెనీ సేవకులకు కూడా సుప్రీంకోర్టు అధికార పరిధి నుండి మినహాయించింది. ఇందులో ఆదాయ వ్యవహారాలను మినహాయించారు. ప్రతివాదుల వ్యక్తిగత చట్టం అంటే హిందువులు హిందూ చట్టం మరియు ముస్లింలు మహమ్మదీ చట్టం నిర్వహించే న్యాయస్థానం. ప్రొవిన్షియల్ కోర్టుల నుండి అప్పీళ్లను గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ కౌన్సిల్కు తీసుకోవచ్చు మరియు సుప్రీంకోర్టుకు తీసుకోకూడదు. నెక్స్ట్ యాక్ట్ ఈస్ పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ 1784. allowed the court of directors COD, the commercial affairs, board of control, the political affairs. It established the system of dual government. Is important. పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ 1784 ద్వంద్వ ప్రభుత్వ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది. నెక్స్ట్ యాక్ట్ ఈస్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1786. లార్డ్ కార్న్వాల్ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్. గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. He should be given power to override the decision of his council and also commander-in-chief. లార్డ్ కార్న్వాలిస్ బెంగాల్ గవర్నర్ జనరల్ నియమితులయ్యారు 1786 చట్టంలో. నెక్స్ట్ యాక్ట్ చార్టర్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1793. కంట్రోల్ ఓవర్ సబార్డినేట్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ బాంబే అండ్ మద్రాస్. ఇట్ ఎక్స్టెండెడ్ ద ట్రేడ్ మోనోపాలీ ఆఫ్ ది కంపెనీ ఇన్ ఇండియా ఫర్ అనదర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 20 years. ట్రేడ్ మోనోపాలీని వాణిజ్య గుత్తాధిపత్యాన్ని మరో 20 సంవత్సరాల పాటు పొడిగించింది. నెక్స్ట్ యాక్ట్ చార్టర్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1813. ఇట్ ఎండెడ్ ద మోనోపాలీ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ EIC in India, except company's monopoly in trade with China and trade in tea with India. It asserted the sovereignty of the British Crown over the company's territories in India. Constitutional position of British territories in India explicitly defined for first time. It allowed the Christian missionaries to come in India. It provided for the spread of Western education. Education start అయింది ఇక్కడే. 1 lakh rupees ఇచ్చారు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ నేటివ్ ఇన్ ఇండియా. లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఇండియా టు ఇంపోజ్ ట్యాక్స్ ఆన్ పర్సన్స్. వ్యక్తులపై పన్నులు విధించేందుకు భారతదేశంలోని స్థానిక ప్రభుత్వాలు స్టార్ట్ చేసినాయి అన్నట్టు. ఇది చార్టర్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1813. తెలుగులో చదువుకోవచ్చు మీరు డైరెక్ట్గా. చార్టర్ యాక్ట్ 1833. గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ బికేమ్ ద గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్. Lord William Bentinck was the first Governor General of India. It deprived the governors of Bombay and Madras of their legislative powers. East India Company as a purely administrative body. It was changed to administrative body.
ఇక్కడ లా మెంబర్ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాడు మెకౌలే. ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఏ లా మెంబర్ మెకౌలే ఇన్ గవర్నర్ జనరల్స్ కౌన్సిల్. Restrictions on immigration of Europeans. Indians law codified and consolidated. Abolished slavery. బానిసత్వాన్ని రద్దు చేసింది చార్టర్ యాక్ట్ 1833. దీంట్లో లార్డ్ విలియం బెంటిక్ భారతదేశానికి మొదటి గవర్నర్ జనరల్. మెకాలే న్యాయసభ్యుడు. నెక్స్ట్ చార్టర్ యాక్ట్ 1853. It separated the legislative and executive functions. For the first time, local representation of the Indian Legislative Council. Introduced open competition for civil services in Charter Act of 1853. Governor General could veto bill. దీనిలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కాంపిటీషన్, ఫస్ట్ సివిల్ సర్వీసెస్ కాంపిటీషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిండు చార్టర్ ఆఫ్ 1853లో. నెక్స్ట్ చార్టర్స్ క్లోజ్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1858. దీని యాక్ట్ ఆఫ్ గుడ్ గవర్నమెంట్ అని కూడా అంటారు. చేతుడి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా టు ద వైస్రాయ్ ఆఫ్ ఇండియా. వైస్రాయ్, గవర్నర్ జనరల్ టు వైస్రాయ్. ఎండెడ్ ద డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్. ద సెక్రటరీ ఆఫ్ ది స్టేట్ వాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ది బ్రిటిష్ క్యాబినెట్. ల్యాబ్ సిద్ధాంతం ఇక్కడితో క్లోజ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ గవర్నర్ జనరల్ అండ్ గవర్నర్ వైస్రాయ్గా మార్చబడ్డాడు. నెక్స్ట్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ 1861. Initiate the process of decentralization process, restoring legislative powers. Expanded council. These 3 Indians nominated were Raja of Banaras, the Maharaja of Patiala, Sir Dinakar Rao. Viceroy to issue ordinance during emergency. The rules of business. ఇది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ఆర్టికల్ 77లో ఉంది. రూల్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ is same as రూల్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. స్టాచ్యురీ రికగ్నిషన్ టు పోర్ట్ఫోలియో సిస్టమ్. పోర్ట్ఫోలియో సిస్టమ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ. ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ద లార్డ్ కానింగ్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ 861లో దీనిలో పోర్ట్ఫోలియో స్టార్ట్ అయింది. ఎవరంటే లార్డ్ కానింగ్. ఆర్టికల్ 77 అయితే రూల్స్ ఆఫ్ వ్యాపార నియమాలను ప్రెసిడెంట్ రాష్ట్రపతికి అదే అధికారం ఇవ్వబడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ 1892. Representative system begins here. Beginning of representative system, that means indirect elections started. Council to have the power to discuss budget and addressing questions to the executive. పరోక్ష ఎన్నికలు స్టార్ట్ అయినాయి ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ 1892లో. నెక్స్ట్ ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ 1909. Morley Minto reforms. It introduced an introduction of separate electorates for Muslims ki separate electorates. Satyendranath Prasad Sinha became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council. He was appointed as the law member. Satyendranath Sinha became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్. Government of India Act 1919. Montagu Chelmsford reforms. It became a responsible government. Office of the High Commissioner of India was created in London. Indian legislature became bicameral for the first time. Communal representation extended to 6 Christian, Anglo-Indian Muslims. Secretary of State for India now to be paid from British revenue. Diarchy provinces. Transfer subject governor with ministers responsible. Reserve subjects governor with executive responsible. Devolution of legislative authority by center to provinces, separating central and provincial subjects. ఇక్కడ కింద చూడొచ్చు. మాంటెగ్యూ చెమ్స్ఫోర్డ్ రిఫార్మ్స్ భారత ప్రభుత్వం 1919. దీంట్లో రాష్ట్రాల కేంద్రం ద్వారా లెజిస్లేటివ్ అథారిటీ యొక్క డెవల్యూషన్ సెంట్రల్ మరియు ప్రొవిన్షియల్ సబ్జెక్టులను వేరు చేయడం ఇంపార్టెంట్. Government of India Act 1935. Residuary powers were given to the Viceroy, Governor General. Abolished diarchy, the provinces, and introduced provincial autonomy. Established the Reserve Bank of India, to control the currency and credit of the country. Established the Federal Public Service Commission, Provincial Public Service Commission, Joint Public Service Commission for 2 or more provinces.
ఫెడరల్ కోర్ట్ విచ్ వాస్ సెట్ అప్ ఇన్ 1937. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. భారత ప్రభుత్వ చట్టం 1935లో, ఫెడరల్ కోర్ట్ 1935లో ఏర్పాటు చేయబడ్డది. ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ యాక్ట్ 1947, లాస్ట్ వన్. 20th February 1947, Attlee declared British rule end by 30th June 1948. 3rd June 1947, Mountbatten Plan was accepted. Provide for creation of two independent dominions of India and Pakistan, with the right to secede from the British Commonwealth. Governor-General of each were to be appointed by King on the advice of the Dominion Cabinet. Empowered the constitutional assemblies of the two dominions to frame and adopt any constitution. Abolished the office of the Secretary of State for India. It assigned dual functions. Constitutional Assembly formed in 1946. భారత ప్రభుత్వ చట్టం 1947. బ్రిటిష్ పాలన ముగిసిందని అట్లీ ప్రకటించారు 20 ఫిబ్రవరి 1947 వరకు. తర్వాత మౌంట్ బాటన్ ప్లాను 1947 3వ తారీఖు జూన్ నెలలో ఆమోదించబడ్డది. బ్రిటిష్ కామన్వెల్త్ నుండి విడిపోయే హక్కుతో భారతదేశం మరియు పాకిస్తాన్ యొక్క 2 స్వంత దేశాలు ఆధిపత్యాల సృష్టి కోసం అందించబడింది. 1946లో ఏర్పడిన రాజ్యాంగ సభకు ద్వంద్వ విధులను కేటాయించింది. దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ క్లాస్ ఇండియన్ పాలిటీ. నెక్స్ట్ చాలా వీడియోస్ వస్తాయి బ్యాక్ టు బ్యాక్, లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్. ఇవి అన్ని తెలంగాణ గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్కి, సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్స్కి, ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్కి అన్నిటికీ ఉపయోగపడుతుంది. అన్ని వీడియోస్ నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేయబడతాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.